Hi, welcome to the channel and happy Thanksgiving. Today I want to talk about the global crisis that we find ourselves in, and consequently I want to talk about the global response. Early in the pandemic, I quickly realized that in order to determine what might happen in my city and in my community, I simply had to look at what was transpiring in other cities and in other countries, and those same government mandates, those government regulations, those government responses would likely occur or be mirrored in my city. And certainly, for most part, that was the case. I noticed, like with the lockdowns in Italy initially, they were one of the initial hotspots. Uh, those same type of lockdowns. At the time I was in Toronto, Ontario, Canada, and certainly we experienced the same type of lockdowns and probably not to the same extent, but certainly, spiritually, it was kind of the same response. Um, if we take a look at the news in Spain, we see Spain defends COVID emergency lockdown in Madrid. Pedro Sanchez hits back at critics saying he hopes to contain pandemic within a fortnight. The Spanish Prime Minister Pedro Sanchez has said he hopes to bring the coronavirus outbreak in the capital under control within the next 2 weeks. He defended the government's decision to declare a state of emergency to keep the Madrid region in partial lockdown. Sanchez's social-led coalition invoked emergency powers on Friday. So I'm going to present the next two clips without any commentary, and thanks for watching the video. All right, it was a win for democracy in Victorian Parliament today after the Andrews government was forced to scrap its controversial omnibus bill. The proposed bill would see authorised officers given the power to detain people they think could break coronavirus laws. Joining me now is Victorian Shadow Police Minister David Southwick. David, take us through this omnibus bill and good evening. What's the concession that Andrews has had to provide to get this through? Well, today so far is a victory for Victorians in their fight for freedoms and democracies in this state. And as you know, Gleeso, our state has seen some of the harshest lockdowns from anywhere in the world. We've been locked in our homes. We've been forced to effectively be treated like prisoners in our own homes. Now, these additional laws, and we've still got to wait until next week because the bill will still go before Parliament, but Daniel Andrews has backflipped on some of the key issues, and that is where he was going to have authorised officers, which could be anyone that he would like appointed, to come into people's homes unannounced to effectively detain you against your will on the basis that you may break a law in the future without any appeal and without any ability for a court to come in. So effectively, Daniel Andrews' authorised officers would be police, judge and jury. And thankfully, due to public pressure, he has backflipped. And what it shows is that Daniel Andrews is making this stuff up on the run. And Gleeso, quite frankly, we've been locked down for months here. We should be easing these powers, whereas Daniel Andrews is trying to create more powers, more enforcement and more lockdowns. It's unbelievable, and Victorians have had enough. Well, you'd almost think it came straight out of the CCP rule book. Playbook. I mean, that's the sort of stuff that we equate with what goes on in China. I mean, where's this bloke getting off on this sort of stuff? Well, you're absolutely right. To think that we live in a state, in a country, in a state like Victoria, to have a premier that would throw any kind of rule book out the window, and to say that he would run in such an authoritarian manner. I mean, I would never thought that I would say this, Gleeso, but we are running a police state in Victoria. Police are effectively running as Daniel Andrews' own private army. They are doing whatever they can to lock people down.
And these laws, if they would have been passed, would have seen Victorians with no appeal rights and, as I say, being detained for an unprecedented time, not for a day or two, but for as many days as they like, on the basis that the authorised officer might think that someone might break the law. We've had enough. Quite frankly, we've got to relax these laws. October 19 is meant to be the time where we're easing off the pedal of putting us in these harshest lockdowns. And there is questions now whether Daniel Andrews is going to ease these laws even further, or we might be held down, locked down even more. We've got a 5 kilometre radius where we can't leave anywhere within the 5 kilometre zone. And quite frankly, if we do open businesses up in Victoria, I think you'd be better off not opening them up at all if they can't have customers come from anywhere beyond a 5 kilometre zone. The whole thing's ridiculous. We've all had enough. Businesses are going to the wall. And Gleeso, the mental health and well-being of Victorians is at wit's end. It's at wit's end. It's not the Australia we grew up in, David. It really isn't. I mean, it's quite extraordinary. Before Acabamos de escuchar ingresadas en la UCI. Nos atiende ya el doctor Luis de Benito. Hola, ¿qué tal, doctor? Buenos días. Doctor, usted conoce muy bien cuál es la situación. Ha estado desde el principio, desde que comenzó la pandemia, trabajando con pacientes con coronavirus. Actualmente está en el Hospital del Escorial, aquí en Madrid. ¿Exactamente cuál es? La situación es preocupante, y ya podemos hablar de total saturación. Hay hospitales, estamos escuchando, que se están poniendo las pilas con más plantas, pero ¿podemos definirlo ya? Pues no, vamos a ver, es que yo no sé exactamente a qué hospitales preguntáis, porque vamos, es cierto que se está notando un repunte en el número de ingresados, pero vamos, te voy a decir, hace la semana pasada en el Hospital del Escorial no había nadie, y ayer había 3. Tres de más de 200, unas 100 y pico camas, ¿no? Es decir, que no me parece un porcentaje de saturación. Y quizá el hospital que está al dicho como que es el que está más saturado, que es el 12 de octubre. El 12 de octubre era el que estaba quitando, les ha quitado ya las operaciones programadas y que además también se están desplazando a los pacientes en consultas externas, las que consideran de menor importancia. Sí, pues bueno, ayer los datos que daba la Comunidad de Madrid eran 75 ingresados. 75 ingresados en un hospital de 1.300 camas. Eso es, y 540 contagiados. Pero esos 540 contagiados son PCRs positivas. Es que ahí es donde están los datos equivocados, no confusos. Que en los centros de salud se dedican a hacer pruebas de PCR y hay mucha gente que lo tiene. De hecho, están ingresando en los hospitales, por ejemplo, tráficos, que les hacen una PCR positiva y entonces lo contabilizan como COVID, cuando es un tráfico. Lo que pasa es que, bueno, hay una confusión en esto de que están aumentando los números de COVID. Pues no es verdad. Están aumentando, pero no los pacientes con patología COVID. Patología COVID es la que vimos en primavera, cuando teníamos los hospitales saturados. Ahora está habiendo, sí, un repunte de casos, pero simplemente porque estamos haciendo muchas más PCRs. Y hacer PCR no quiere decir que estén contagiados, que estén enfermos necesariamente. Ahí, por ejemplo, en el hospital, en su hospital, exactamente ¿cómo están haciendo ustedes? ¿Hay, sí, una forma de ponerse a punto de cara a septiembre, octubre? ¿Está todo el personal sanitario ya de regreso? Como están de vacaciones, como las autoridades, están de vacaciones como el gobierno. Es que alarma no hay. Hay una situación de alerta, pero no es alarma. ¿Y reemplazo para doctores, para médicos, para enfermeros? ¿Hay? Eso no tengo mucha idea del plan que tienen previsto. Es como todo, la previsión que se hace de suspender consultas o suspender quirófanos, pues se hace en base a que no hay sangre en el banco o no hay personal. Lo de los pacientes todavía estamos por verlos, porque realmente verlos no los hemos visto, por lo menos como en primavera. Bueno, repito, 540 ingresados, contagiados y 70 en la UCI, para dejar las cifras claras. Hay un libro que usted conoce muy bien, ¿verdad que sí? Se titula Coronavirus tras la vacuna. Entiendo que estará atento a la información que está saliendo. Vacunas, Rusia, Alemania. Ayer saltaban las alarmas, hoy parece que no la va a tener a punto para otoño. La de Pfizer, que parece que tiene un poquito más de eficacia. ¿Cómo lo ve? Bueno, sí es cierto que es muy comercial hablar de una vacuna, sobre todo cuando previamente se ha metido miedo y se ha hecho creer que hace falta, porque claro, hay que colocarla. La cuestión es si realmente es necesaria, primero si es segura, segundo si es eficaz y por supuesto el principal si es necesaria o no, porque si resulta que es cierto que están contagiándose tanta gente, digo yo, ¿para qué va a hacer falta una vacuna si ya todo el mundo la ha pasado?
¿no? Un poquito la necesidad de una vacuna. Sí. Lo que hay que vacunarse contra el miedo, porque eso sí, la alarma social que se está generando con esto, a los médicos desde luego nos deja perplejos. Nos deja entonces un mensaje de tranquilidad, pero yo insisto, porque llevamos una media de más de 1.000 positivos al día en España. Vale. Y Entonces, si miras, por ejemplo, el Helicobacter pylori lo tiene el 50% de la población española y además es un carcinógeno tipo 1, o sea, dicho por la OMS, o sea, que la mitad de la población española tiene riesgo de tener cáncer de gástrico. Fíjate qué grave. ¿Es motivo de alarma? ¿Salen en los periódicos? Es que no es motivo de alarma. respecto a la gente que está ahora de vacaciones, ya que estábamos citando, bueno, son muchos. Madrid, por ejemplo, está vacío, podemos decir. Las grandes ciudades sí que lo estamos notando, que la gente se ha ido de vacaciones. Ahora nos espera un regreso, septiembre. ¿Algún augurio? ¿Usted tiene una previsión de lo que pueda pasar o seguiremos siendo tan optimistas? No, nosotros los médicos, por lo menos con los que yo trato, que son alrededor de 300 enfermeros y médicos repartidos por toda España, lo que tienen muy claro es que hay una maniobra para confinar a la gente ahora en septiembre, haciendo ver que hemos sido muy responsables durante el verano, porque estratégicamente es interesante y además nos viene muy bien a los médicos que no vayan los pacientes a los centros de salud, que están cerrados y esas cosas, ¿no?